Maya mahanikite riri munini wa president Rigathi Gachagua oritie a Kenya kugia na wigiriki na kwimenyerera kuria maragerera agitariria tigatagatini ka andu aria makuite 30 andu 37 moretwo ni mioyo yao makigeria kuringira kuria kuri na miyuro ya mai Wabui wa Njuguna ena riboti ino. Gukinyeria riu andu 120 nio makuite na wangi makiria ma 89 magathamio micini yao kumana na mbura nene iria irathie na mbere na guthandana ituri itiganite cia bururi. Gatagati-ini ka namba ya aria makuite 37 ikuo ciao ciumanite na guthererio ni mai makigeria kuringira kuria kuri na muiyuro na kuringana na munini wa president Rigathi Gachagua ni wega muingi kwimenyerera na gukorwo mari na wuigiriki. Last week we released 10 billion shillings to the counties as part of their shareable revenue, and we are requesting them to consider applying some of that money for El Nino interventions. 9 bodies were retrieved from Mombasa, while 4 were retrieved from Lake Victoria. Gachagua ahinyiririe thirikari nirikitie kugathika mitaratara mikinyaniru ya guthaitira mogwati maria mangiumana na mbura. Hamwe noguo ministry ya ugitiri wa thiini yugite kaunti iria igumirwo ni ugwati wa muiyuro ni hamwe na kaunti ya Tana River, Wajir, Garissa na kaunti ya Mandera. Ministry ikiuria aikari icigo-ini icio kugia na uigiririki makiria. Isiolo, Kwale, Homa Bay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru and Kisumu are also on high alert. Ona kuri uguo aikari aria maikaraga hakuhi na demu ya Kiambere kaunti-ini ya Embu ni moritio guthama kuona demu iyo ikirie kuiyura na no hindi yo yothe ingiuna necungiririe mitino. The waters are now at 89 centimeters remaining. Please, it's good you move to high ground so that we do not have emergencies, and we are really appealing to do for you to do so. And also there are expected landslides at some point in certain counties. We will also inform you, especially around central Kenya. Oho muingi uritio gwithema kuhuthira barabara ona kana njũĩ iria ireketie kuiyura na ningi kwaga kwiyũa rungu rwa miti. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wabui wa Njuguna. Tukihungukira ciĩgie githomo na maumirira ma ica ikuhi ma KCPE thutha wa mateta kwiyumiria iguru rigie maumirira mau mathukuru-ini arutwo na aciari makiregana na mamwe ma maumirira maya gikundi gia kuruirira ihoto cia mathomo kia elimu bora nigithiite igoti-ini kurugamia mihango ya woyani wa arutwo kuingira kirathi gia form 1 ginyagia mateta megie maumirira maya matangikirwo niguo gukorwo na wigananu na waragania kuri arutwo othe. Itacukia riri riukite riri aciari na arutani anene a mathukuru mwena wa Kilifi athiite na mbere na gutetia maumirira maya. Mwandiki witu Wangui wa Muiruri niwe tuharirie riboti ino. Thutha wa amwe a arutwo gukungũĩra maumirira ma kigeranio gia KCPE maria marekereirio kiumia kihituku, angi ao matigĩtwo ngoro ciao cinamĩte makiuga mamũkĩrire maumirira maria matatanyĩte kũringana na ũrĩa meharĩrĩirie. Kurumirira mateta maya ma grade gutukanio hindi ya kurekererio gwa kigeranio giki, gikundi kia elimu bora nigithiete igoti-ini kurugamia mihango ya woyani wa arutwo a form 1 ginyagia mahetia maya matangikirwo niguo gukorwo na wigananu na waragania. CS Machogu should suspend with immediate effect form 1 selection process until an independent evaluation of the results has been done and validated. Elimu Bora Working Group has proceeded to court under a certificate of urgency to stop the ongoing Form 1 selection. Certain things must be dealt with properly, that we cannot allow such mischief that has been witnessed
in the management of the examination process. Gikundi giki kiugite muthenya uria maumirira maya marekereirio mateta mambiriirie orio amwe a arutwo magikirirwo marks cia subject matathomaga undu uria ukireirwo na kureganwo naguo na njira nene gukirikana mahitia maya meyumiritie ni kwaga ihinda ria kuigana umakini wa kigeranio giki. Kuna wanafunzi ambao walipata alama ambazo hazikuwa mtihani ambao hawakuwa wamefanyia. Kama vile tunaona wale waliopata lugha ishara, sign language, wengi wao hawakuwa hata wamejisajili. Watahini wengine walipata alama za fonana, lakini ikifika pale kwa katika kupewa grade, wengine wanapewa A, wengine wanapewa B, na haieleweki walitumia njia gani. Ni mahinyereirie kaji ya igeranio na Ministry ya Githomo gutigirira kuma riu guthie na mbere kuri na uigirariki mutaratara-ini wa igeranio. Maya magithiaga na mbere, arutani, aciari na arutwo kuma kaunti-ini ya Kilifi no mathiete na mbere gutetia maumirira maya makiuga arutwo maheirwo marks cia thi makiria gukiringithanio na maumirira maigeranio iria makoretwo magika. Murutani munene wa thukuru wa Badacho Constance Kaze akiuga arutwo ake ni maharirikite kuigana. Na sitasemeti kulikuwa na changamoto kwa sababu hawa walikuwa ni wazuri sana na walitayarishwa zaidi sana hata kushinda wale wa mwaka jana. Kama wazazi wa Badacho tumevunjika moyo sana. Maana hii ni lote ambayo tulikuwa tunatarajia itavunja record. Steve Ajook, murutani munene wa thukuru wa Africa Inland Church Academy, akiuga maumirira maigeranio cia science na social studies nimo maratetia. Kwa kiasi fulani hatujaridhika na result ya masomo ya science na masomo ya social studies. Mpaka wa leo hatujawahi jua ni nini inafanyika. Marks tunatarajia marks nyingi sana wakati watoto wamefanya mtihani. Arutani aya maugite ni mandikire kaji ya igeranio kuheana mateta mao makiuga mari na mwihoko ni mekuiguo. Girifotera Kameme TV ni jetagwo Wagoi wa Mwirori. Na riu ikundi 21 cia gutetera ihoto cia mundu ni hinyiririe mutongoria wa bururi William Ruto kurekereria riboti yothe ya kamiti ya mwanya hari mogaruruku maria mendekithitio niguo kugacirithia mirutire ya wira ya honge cia ugitiri guteithiriria a Kenya gutaukwo makiria rungu rwa gikundi kia mogaruruku ma borithi. Ikundi ici ni cinyitite mbaru mendekithia mamwe na makauga riboti iyo ndinariririe njuragano iria itafanagio ni maabitha a borithi na wagarari wa ihoto cia umundu. Gitau wa Wanjiko ena riboti ino. Riboti ya kamiti ya mwanya igi kugacirithia mirutire ya wira hari honge cia ugitiri rungu rwa muikariri giti David Maraga no ithiete na mbere na gutumura maoni matiganite kiumia kimwe thutha wa kunengerwo President William Ruto. Ikundi 21 rungu rwa Police Reforms Working Group ne manyitete mbaru mendekithia mamwe no makoria President arekererie riboti yothe kuri a Kenya. Police Reform Working Group lauds the task force findings and recommendations concerning policing in Kenya. We agree with the need to transform the National Police Service Commission and the National Police Service leadership and the findings that corruption is endemic within the service. Ikundi ici citongoretwo ni Amnesty International ciugite riboti iyo iri na mianya makiria kwa kurongoreria wagarari wa ihoto cia umundu ne maabitha a borithi. The Police Reform Working Group finds that the report failed to factor in human rights as a central requirement for policing, that the police and that needs urgent attention for policing to meet its constitutional mandate to Kenyans. Mogereire riboti ino ndimurikite njuragano cia Kenya moko-ini ma maabitha a borithi makiria hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio la Umoja. We all know that we have a national dialogue that was going on, that was started because of the maandamano and the violations that we witnessed in the country. So for this task force to come back to us and not speak of human rights violations, we find that is a big omission. Na thengia wa kamiti ya Maraga kuga ungumania ni ndamathie ruhonge-ini rwa borithi mendekithia makweheria nyambo barabara-ini ti muiganu kuona a Kenya no mathiete na mbere na kunyarirwo ni maabitha a borithi. Right now in the communities, police officers
go and collect monies from members of the public. They arrest people for extortion purposes and so on and so forth. So how do you deal with that? Mahananitie ungania wa mahaki na maabitha borithi na wikinae wa ikundi njikirire mukana makienda aria manyitwo na mahitia mahingurirwo thitango. The police in Kenya remain predatory, not because they are under-resourced, but because as a matter of culture, their values are suffocated by corruption and impunity. We also support the improvement of housing conditions for police officers. In this regard, we think that the provision-based housing is no longer viable and recommend that the allowance-based housing policy of 2018 be retained. Ciege ndugamano ya utongoria gatagati ga utongoria wa ruhonge rwa borithi na kamiti ya kurumbuiya mabataro ma ruhonge rwa borithi NPSC, ikundi ici niciurite watho urumirirwo kuruturura kamishina aya wabici-ini. Lazima kukuwe na uongozi ambao unaonelea mbali, especially katika level of the IG, kwa sababu katika ripoti yetu tumeona kwamba hapo ndio kuna ukosefu mkubwa sana, ambao tuko na IG ambaye aoni mbali sana. Riu ni mendekithĩtie kĩgomano gĩa gĩbũrũri gĩa gũthũrima mendekithia ma kamĩtĩ ya Maraga arĩ njĩra ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. Hiyo kongamano ikuwe hili tuangazie haya maneno na tukubaliane kama Wakenya vile tutaenda na hii mchakato. We transition to the other press conference. Ripotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjiku. Tugithie na mbere, mutongoria wa bũrũri William Ruto ni atũgĩrĩtie mũbango wa thirikari wa kũheana motungata ma ũrigitani hatarĩ marĩhi, akiuga mũbango ũyũ nĩ ũkũguna a Kenya na mũno makĩria aruti a wĩra. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa aruti wĩra gĩa gĩtarũ kĩa Africa gũkũ mũciĩ wa Nairobi, President oho nĩorĩtie mabũrũri ma Africa manine mĩhĩnga ya ũgendi na wonjoria gatagatĩ kamo nĩguo kũhotithia mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gwetha mĩeke ya mawĩra hatarĩ na mĩhĩnga. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩeranĩire kũgacĩrithia na kuongerera mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũhotithia Akenya aingĩ kwĩgwatĩra ũboco wao wa o mũthenya. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gatano gĩa kĩama kĩa aruti a wĩra gĩtarũ-inĩ kĩa Africa kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi, President augĩte thirikari yake nĩyarĩire mĩtaratara ya gũtigĩrĩra mabataro ma aruti a wĩra nĩ marũmbũiyo ũrĩa kwagĩrĩire. Today we are governed under a constitution which not only identifies human dignity, equity, social justice, inclusiveness, and equality among our national values and principles of governance, it also recognizes labor relations and social security as human rights and fundamental freedoms. Hamwe na marĩa thirikari ĩbangĩte nĩ gũkinyanĩria mũtaratara wa ũrigitani ũtarĩ marĩhi, President akiuga mũtaratara ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria Kenya na njĩra nene kwamũkĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ hatarĩ mũthutũkanio, ũndũ ũrĩa ũtũgĩrĩtio nĩ mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya Kotu Francis Atwoli. We live on tablets, we live on medicines, and we need to have a working health insurance authority, and that is why I support that. I will be there. If anything goes wrong, Your Excellency, I will raise an alarm because that is the area of our concern. President nĩeranĩire gũthondeka mĩeke makĩria ya mawĩra kũgerera waki wa nyũmba cia raithi na njĩra cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria hamwe na kũnyitanĩra mabũrũri ma rũraya nĩguo gwĩkĩranĩra ngirimiti cia gwĩtĩkĩria Kenya makarute mawĩra mabũrũri-inĩ macio. If we don't engage these people in productive work, they will become a very big challenge to all of us. The young people out there, unless we create real opportunities. And you know, we used to talk about we're going to grow the economy and the economy is going to create jobs. It's now beyond that. We have to be deliberate. We have to be intentional about where we are going to create those jobs. Akimurika kuongererwo kwa marĩhi ma kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ nĩkĩo NSSF, President augĩte kumana na kuongererwo gũkũ rĩu Akenya arĩa marakinyia mĩaka ya gũtiga wĩra nĩ marĩa mokagĩra kĩgĩna kĩna kĩene mũgarũ na hau kabere, ũndũ ũrĩa mahotithagia kwaga kũnyamarĩka ũkũrũ-inĩ. In fact, we are going to double the money that we are saving at NSSF. In the next 4.5 years, we will have doubled the money we have collected for 60 years. We are going to double it in just 4.5 years. That is how transformative things become when leaders
work together. O kahinda-inĩ o kau president nĩorĩtie mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika meherie mĩhĩnga ya visa gatagatĩ kamo nĩguo kũhotithia mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gwetha na gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩa mangĩhota nĩguo kũguna mbeũ njĩthĩ a Afrika arĩa marabatara mawĩra ma kwĩrũgamia. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe anyiti itemi makĩria kuma ciama-inĩ cia gũtetera aruti a wĩra ũndũ ũmwe na andĩkani kuma gĩtarũ kĩa Afrika. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Na riboti ĩyo ya Njoroge nĩyo tũkũhũmũka nayo, no nĩ tũracokereria kahinda gatarĩ kũraya na riboti makĩria, ndũkehere mĩtambo-inĩ. The year is 2023, the day. Kiumia mweri thatũ Dithemba kũrĩa Gashie Primary School. Kameme kayo ka mũingĩ.